Hello, everyone. I'll tell you a bit about Denso spark plugs, model SK20R11. This model is installed by the factory on many Toyota and Lexus models. I myself use these spark plugs, and I'll tell you how to distinguish an original from a fake, because fakes have now reached such a level that it's very difficult to tell them apart from original spark plugs, and many people buy fakes without even considering whether it's a good spark plug or not. The first thing to pay attention to is that an original Denso spark plug should have a ground electrode. On this leg, it's welded using either laser or some kind of spot welding. I haven't delved into the exact details. There should be a weld mark. If you take two spark plugs, these are two, so one is original, I'll add a photo there for better visibility, and it has a weld mark, and a small spot welded opposite the electrode, on this leg using welding. On a fake spark plug, however, there's just a smooth surface, meaning there's no ground electrode, just a smooth leg. Also, in a fake, it might just be pressed out as a hump, made with some tool, either extruded or pressed, resulting in a spark plug like this. And here, in this case, we see that it won't be welded. Гладкая ножка. Еще может быть в подделке она просто быть выдавлена горбику такой, сделанный с помощью какого-то инструмента, выдавленный либо отпрессованный. И It turns out that получается, even что around this вот hump, there are no должен быть weld либо marks. There should be a четко black нету mark следов around it, сварки, должен быть like carbon buildup, ровный something like черный that. след такой This от is visible on this типа spark нагара, plug. что-то It's такое. there. Вот это видно That's the на first вот этой difference. свече он The есть. second difference Это is the первое quality of отличие. the insulator Второе around the отличие– electrode. это It's качество very difficult to изолятора notice because, to the вокруг naked eye, both the электрода. fake Очень and the сложно original заметить, generally потому look что good. невооруженным But глазом, if you ну, в zoom принципе, in, that is, выглядит, if you что magnify, подделка, I, что for оригинал example, took a хорошо. Но picture with если a увеличить, microscope, я, you например, can see that сделал around the снимок electrode, с this помощью insulator has микроскопа, то irregularities, видно, что such as вокруг chipped электрода edges. On вот an этот original изолятор, spark он plug, имеет everything неровности, around the имеет electrodes will be облещенные perfect. края. There will be no А сделано irregularities же or сейчас damage. будет вокруг электрода все идеально. Никаких не будет там неровностей, либо повреждений. Также Also, стоит pay обратить attention to this top внимание cap where the на coil верхний attaches. этот колпачок It turns out that very нагревателя. earlier, fakes Просто had different отпуска caps, and they were получается. noticeable. Раньше But now, the вводилось Chinese basically make them колпачки identical на in shape, подделках, и это maybe было slightly видно. Но different in сейчас color. уже китайцы Well, делают, again, you need to в have two принципе, spark plugs with одинаковые. you, an В original and a форме, non может, чуть-чуть original, to цветом notice the отличаются. Ну, difference. тоже But это if you надо don't иметь have an привычку original с spark собой. Вот plug, then they оригинальные, are не basically оригинальные, чтобы identical in заметить shape, разницу. and you won't Но notice it if если you у look вас from the оригинальной side. свечи нету, то If you они, look в from принципе, above, the одинаковые original по spark форме, и plug, вы there will не also be a photo, заметите. has Это this если embossed смотреть сбоку. indentation. Если смотреть сверху, то оригинальная свеча, также будет фото, имеет вот такое вот выдавленное углубление. It's like a small bump and a Получается narrow ring. и So in fake узенькое spark количество plugs, получается. either В nothing последних is свечах embossed at all, just здесь some либо kind вообще of ничего не cut and a выдавлено, hint of a просто stamp, какой-то or it's такой embossed след in the middle, и but with a намек smaller diameter на ring, штамп, such an либо indentation. выдавлено That посередине, is, in original spark plugs, ну, уже it's с made so меньшим диаметром qualitatively and колечко neatly, такое unlike the углубление. То fakes. есть в оригинальных In one свечах spark plug, there's such a dent, in the other, there's вот nothing такое at all, сделано just cut. качественно, But аккуратно. from the side, they look identical, Вот, в meaning you отличие can't tell от them apart. поддельных. Вот в одной свече And есть basically, that's it. такая No мякотка, more в visual другой вообще differences can ничего be нету, found, просто because the срезано. printing on Но fake spark сбоку plugs они is already выглядят similar to the original. одинаково, то It есть might be не dots, отличить. it might be a Ну, в solid принципе, font, все. it's Больше applied никаких уже qualitatively. отличий Also, визуальных the найти не fake spark получится, plugs потому что themselves печать are на made in some поддельных factory свечах or with some уже equipment, but аналогичная it applies the оригиналу, printing может быть professionally, and to точечка, может distinguish быть them is сглаженка есть impossible. там, That но не is, it всегда no longer качественно. rubs А так off. же There само are no поддельные under свечи inks or делают crooked на letters. каком-то You заводе, can't visually tell them apart какое-то anymore. оборудование, Basically, станционное, everything is printed уже печать perfectly. And also, профессиональная, this и stamp on отличить everything is beautiful. невозможно. То есть Everything is уже neat, and она you не absolutely стирается, не cannot ничего determine не what's going on закрашивается, here, либо кривых where the fake is, их where the original визуально is, уже не because отличишь. the printing is В принципе, already все even and напечатано neat. идеально. И Even также if вот you этот штамп compare, the inscriptions на are beautiful, трубочке тоже embossed. сделано. Все красиво, все аккуратненько. И вообще никак не определишь, что здесь идет где подделка, где оригинал, потому что печать уже ровная и аккуратная. Вот, даже сравнивать, то надписи красивые, выдавленные, Therefore, it's поэтому нельзя impossible to tell. определить,
The Шайбочки washers тоже on fakes also have a slight подвешиваются difference from отличие от fakes by цвета. the color of the Шайбочки, вот washer. если If you смотреть look металл, closely, the они metal будут here has a все different синие. Вот shine, если вот свет meaning отражается, if you здесь look at the темнее, color здесь reflection, светлее. it's Ну, darker не знаю, here, можно обращать на lighter это there. внимание, нельзя. I don't know Но if one should особое pay не attention to заметно. this or То есть not, but it's шайбочка not тоже particularly хорошего noticeable, качества. meaning the А в washer is оригинальной also of good свече она quality. имеет такой же In an блеск, original spark plug, одинаковый. it has the Здесь same чуть uniform светлее. shine, but here it's slightly Ну, lighter. основными критериями Well, I think the дорогостояния main будут, criteria to look наверное, at is the по welding of the ground нагреварке electrode. ответного электрода Here on the на leg, ножке. if it's Если missing внутри or just вопрос pressed in, выпущенный, то это then it's a подделка. fake. You should Также also pay стоит attention обратить to the внимание на cost of the стоимость spark свечи, plugs, потому что because an на original оригинальных spark plug свечах costs around она $10 стоит to где-то $11. 10-11 And долларов. if you are looking И for если spark вы plugs ищете cheaper свечи than 10 to 11, then 10-11, I то я think думаю, it это will будет be a подделка, fake. потому что Because раньше previously, при with an курсе exchange очень rate of 8 rivnias маломобильных per свеч dollar, проводить, if you то convert it, свеча стоила an там iridium или spark plug cost 90-100 гривен, 90 и to никто не 100 обращал rivnias, внимания, and что no она one paid как attention раз that it was like стоит $11. 10-11 And долларов. now, several years have И passed, теперь the exchange rate has прошло increased by уже about лет, 3.5 то есть сейчас times, уже там but the 3,5 spark plug раза, costs 150 а rivnias, свеча стоит while 150 fakes гривен, are как правило, sold где-то everywhere for up продаются to там под 200, 200 они. no matter what price Кому one какая цена prefers. нравится, So, all of эта this is цена $5 to 5-6 долларов. $6, Ну, but не так, definitely как not 10-11. 10 to 11. Ну, а оригинальная However, the свеча, original spark она plug как has remained at 10 осталась to стоить $11 and 10-11 still долларов, costs that так и much. стоит. Поэтому, если Therefore, вы if you're ищете looking for spark plugs at a свечи cheap там price, дорогостоящие then цены, don't be то surprised if you не bought a удивляйтесь, fake. что вы So, купили in подделку. general, I've told you all the Вот, в differences. общем, все отличия Also, я вам look, рассказал. Также both смотрите, boxes are now made with коробочки good уже quality, сделаны whether it's an original spark качественно, plug хоть or a fake оригинальная one, свеча, meaning хоть nothing rubs поддельная, off. то есть никаких Neither letters nor paint там peels. The не box for the стираются fake ни spark буквы, plug ни is also краска не made, облазит. just like the Коробочка original, сделана в from a пакете glossy свечи, coating. так же, как и в Letters don't оригинале. rub off Глянцевое anywhere. The покрытие, cardboard буквы is all не cut, but стираются. neatly. Картон весь отрезан, но аккуратно. So, По you can no коробочке longer уже не determine from the видно, как box whether есть it's a fake поддельная or an она или original. оригинальная Spark plugs свеча. are packaged in a good, high quality Упаковывается box. в In хорошей general, коробке thank you all for хорошего watching. качества. В общем, Goodbye. всем спасибо за просмотр. До свидания.